Exhaustive and elaborate submissions have been made by the learned amicus, and assistance rendered by them is serious, is valuable assistance they have rendered. But your Lordship, as I believe, has not decided that issue so far. So my humble request would be the issue which I am dealing, though legal to some extent, but it is factual as well. So my submission would be, my request would be, kindly consider my submission as if you are hearing the appeal in 1978. Kindly consider in that context. The decision is yours. You may, after considering my submissions, our submissions, other submissions on the facts and the law, may come to the conclusion that there is nothing wrong with the trial. It was a fair trial. Everything happened in accordance with law. But if your Lordship comes to a different conclusion, then it will be exclusively your Lordship's domain to use that opinion. But I will not insist that it should be used in a particular way, a particular fashion. But kindly, when I'm making submissions, so those submission would be. If I may just interject here. Yes, sir. In a criminal appeal, there are some minor points and there are some very major points. Yes, yes. What we will look to you. Oh, a major point. No, major point. The kind of points which should shake someone's conscience. That sort of point. Not the someone's statement was not or something technical like that. No. So we will certainly consider it, and we didn't want to break it up into two sessions. We just wanted to hear everything, and if you're not persuaded by the first limb, naturally your effort may go to waste, but it will still be a good lesson otherwise for students of law. Sir, I will be precise. I will be so let's start. The point. Please. No, sir. First of all, I have prepared a summary of the case, and I believe copies have been provided to your Lordships. CMA? Not CMA, sir. Okay, you're doing so now. So this is the summary of the case. Sir, this incident, your Lordship have got the copies? Yes. Yes. It will be there then. So this incident, as per prosecution, took place on the intervening. Your Lordship need not to take the notes because I have mentioned everything. On intervening night of 10th and 11th of November 1974 at around 12:30 a.m. It was night time. And it took place in Lahore, Shadman Chowk. Those learned judges who are from Lahore know this place very well. It is in the almost heart of the town, hardly 2-3 kilometers from the governor house. So this is it was, even at that time in 1974, it was a populated area. And so this matter was reported to the police on the same night. In fact, a written application which was signed by Mr. Ahmed Raza Kasuri was submitted to Abdulaziz Sub-Inspector Police Station, Gulbag, Lahore at 3:20 a.m. And it was submitted in the FIR, it is mentioned it was submitted at the United Christian Hospital, which is commonly known as American Hospital. Deceased in this case was the real father of Mr. Ahmed Raza Kasuri, Nawab Muhammad Ahmad Khan. And sir, his post-mortem report reveals that he had 2 firearm injuries on the head. One is entry, other is exit, and 2 abrasions, very small abrasion, one on the right arch, other on the left forearm, but none was injured in this incident. The case was registered at police station Ichra on the same night at 3:45 a.m.
FIR number I have mentioned, this is 402. It was registered under section 307 and 302 PPC. So investigation started. May I ask how far is Ichra police station from the place of incident? Hardly 2-3 kilometers. Hardly. It is the closest police station? Yes. Okay. It was within the jurisdiction of PS Ichra, therefore the case was registered, though his statement was recorded by a sub-inspector of a different police station. It was recorded by a sub-inspector who was attached with police station Gulbagh, Lahore, but this place falls within the jurisdiction of PS Ichra, therefore the case was registered there. It was 2-3 kilometers from the place of. So why 307 was inserted? So this was firing. They had the intention to kill a person, but even if he did not receive injury, 307 is detected. It is now 324. Now it is 324. At that time it was 307. 307. Yes. So this investigation started on the same night by the SHO Ichra Abdul Hai sub-inspector, and investigation remained with the police station till 14th of December 1974. Thereafter it was transferred to CIA Lahore by the order of then SSP Lahore, and I will make the detailed submission how it was transferred and where it is mentioned. And so the next important point, the most important point in this case, close of investigation. On 1st of October 1975, a report was prepared within the provision of rule number 25/57 of Police Rules 1934 on the form that is 25.57 within bracket 2 of the same rules by Abdul Hamid, Inspector CIA Lahore. This report was signed by the DSP Ichra Circle, then SP Kent, and then finally it was approved by the magistrate. Before we go forward, the FIR, what was who was accused in that FIR? FIR, nobody was accused. What was the written application of Ahmad Raza? I'm just giving you the brief summary. I will make the detailed submission on every aspect of the case, but I'm just giving you the brief summary of what the prosecution case was. Then the report was finally submitted to the magistrate, and he passed an order on that report. I agree with the police report. That is in Urdu. I will read that. That is available on the record. Then, sir, police report regarding closing of the case? Yes. Closing of the investigation, because they mentioned that we have not been able to trace the culprit. And then they use the word untraced or not traced? Untraced. We could not trace the culprits. Untraced or could not trace, same meaning. But I will read that as well. I will read, because I'm just giving you the summary of the thing. Then, sir, that order of the magistrate. Police rules, DJ. Police. If you don't mind, zara sa aap notes kar le. We will certainly hear you. I will make it clear, Bhutto was not named and is accused. We will read there was just a mention that he uttered such and such word. I will not make any incorrect statement. Ignore that. No, he was very respectable for me. We will read it, whatever the document says, it will say. Whatever I say, is that FIR available on the record? Yes. I will refer to the FIR. Now, please, I am just. On behalf of the learned amicus, we have appointed him to assist the court. He is not a party in this case. If the learned amicus has its human error, he may have made a mistake. Please note it, and when your turn comes, you can respond to it. But let him continue, because if his chain of thought is broken, then we'll spend more time unnecessarily. So I would request all, please note your points, and when your turn comes, we'll certainly hear them. Sir, sir, no problem. No problem. So then this investigation was closed. I will make detailed submission. I will be repeating this. Then, sir, there is an observation of the Supreme Court of Pakistan about this closure of investigation,
and that is at page 9 of the majority judgment. The Honorable Supreme Court observed in October 1975 the case was filed as untraced by DSP Muhammad Waris after obtaining instructions from the provincial government through Inspector General of Police. So my respectful submission would be that this observation is not in accordance with the facts of the case, because the order was by the magistrate and not by the IG. Then, sir, the next important phase is the re-investigation. As per record of which is now available before your Lordship, I will refer it subsequently. This re-investigation was started by FIA, Deputy Director FIA, his name is Abdul Khalid, he appeared as PW 41 on 24/7/1997, and on the same date Arshad Iqbal and Rana Khar, who were subsequently declared accused, were examined, interrogated. Then the Zimni is there, I will refer that as well. 1977. 77. It is at page 3, sir. It is at page 3. However, so you are saying that after closure of the case, which was in 75, 76. no, 75. No, sir, 75 report was prepared. Magistrate order is in 76. So almost a year and a half afterwards. Yes. On whose order was सर मैं इसमें डिटेल सबमिशंस पे आऊंगा. मैं जस्ट आप लिखे ना, इस सिर्फ मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ. I'm just following your. बस इसमें सारी चीज है. ठीक. अब उसके बाद ये this investigation as per record which is available before this court started on 24th of July 1977, but surprisingly the record suggests that the record from the concerned police station was taken on 8th of August 1977. An investigation started before taking the record from the concerned police station. And then the more interesting point is that there is nothing on the record, no application to the magistrate for permission for re-investigation or for requesting for withdrawal of that order or to modify that order or to set aside that. No application was submitted to the magistrate. And most important, the important point is that there is no written order. This is the answer of the query your Lordship has posed. No order, written order is on the file regarding re-investigation. No order. And their most important witness, I will refer when I will go. Is this a legal requirement? Of course, sir. No, can you also, if you assist us on this point? Sir, I will. You will later. Okay, right. A specific question was asked from this investigating officer. He said, I was verbally directed by my officer to you conduct the investigation and there must be some order. We might be lying with that officer. So then it is a different story. Then, sir, incomplete challan was prepared on 11th of September 1977, submitted before the court of the learned magistrate on 12th of September 1977. And in the interim challan, there were 7 accused. Their names are mentioned at page 3 of my note. Number 1, Zulfikar Ali Bhutto. Number 2, Sheikh Masood Ahmed. Number 3, Mia Muhammad Abbas. Number 4, Ghulam Hussain. Number 5, Ghulam Mustafa. 6, Arshad Iqbal. 7, Iftikhar Ahmed. Then the order of the magistrate, on the same day the magistrate passed an order on the incomplete challan and the matter went to the court of session, and that order was also passed on the same date. I will refer to the order. And sir, complete challan was submitted on 18th of September 1977, wherein accused were 5. Masood Mahmood and Ghulam Hussain. Their names were excluded as they became approver in this case.
Charge was framed on 11th of October 1977 under Section 120B Pakistan Penal Code, 302 PPC read with Section 109 and 301 PPC, and under Section 307 read with Section 109 PPC. The prosecution witnesses in total were 41, defense witnesses are 4, none from the side of Mr. Zulfikar Ali Bhutto, and he boycotted the court trial proceeding at a particular date that I will also mention. Then the judgment of the High Court is PLD 1978, Lahore 523. All were convicted under different provisions of law, but they all were sentenced to death. Then the appeal came to this court, and it was decided on 6th of February 1979, the reported judgment, PLD 1979, Supreme Court 53, 7-member bench. Initially it was 9-member bench. Yesterday your lordship has been informed as to how the two judges who were initially part of the bench, but they did not remain, one because of health, other because of retirement. So the four judges, they dismissed the appeal. Slightly they modified it to the extent of 301, to the extent of certain accused, but they dismissed the appeal and death sentence was maintained. But the 3 honorable judges, and they allowed the appeal to the extent of Zulfikar Ali Bhutto and Mia Abbas, but to the extent of remaining, their appeal was dismissed. So this is, in brief, is the prosecution case. And now, sir, if you can give one spare, if you have more copies, I would like to give it to the Attorney General and to... Okay, fine. Please proceed, Ji. Sir, please. And now, sir, I will read the FIR. Complainant वो भी दे दीजिए, कसूरी साहब को भी दीजिए. दे दी कसूरी साहब. ये ले लीजिए. Sir, the complaint which has been signed by Mr. Ahmad Raza Kasuri, you will find it at page 310 of volume 7. Page... You are referring to the original record now? Which volume? Which volume? Which is before your lordship. आपने दिया है? नहीं सर, नहीं, वो मैंने तो इसकी बेटर कॉपी आपको दे रहा हूँ, ये बेटर कॉपी दे रहा हूँ. But the file, your lordship wanted to see where the original volume कौन सी? क्या? Volume कौन सी? Complaint की बुनियाद पे FIR है ना जी. FIR वो इतनी clear नहीं है, वही उसका वो अगर. Where is that? It is, sir, at page 310, volume 7. ये दे दो, ये दे दी. Volume 7. Volume 7. ये सर बड़ा ही इसको बड़े ही मैं I don't have the words to use किस तरह इसको 310. ये सर वो पढ़ लेना फिर इसमें नहीं है. है सर वॉल्यूम 7. वो वॉल्यूम गलत लिखा होता है ना जी. ये बड़ा रिकॉर्ड जो है ना इसको प्रॉपर्ली इन्होंने बनाया. उर्दू में जो लिखी है जी सर वही है. कॉपी है FIR की इसमें नहीं कॉपी नहीं है सर. मैं आई एम रेफरिंग टू द एप्लीकेशन. ये उर्दू ये वाली बिल्कुल यही वाली. हाँ, ये पढ़ लें जरा. मैं इसकी बेटर कॉपी दी है ना जी, मैं वो पढ़ूंगा. अच्छा. I have supplied the better. 310. So your lordship have got this? 310. जी, we got it. But we don't have the better copy. 301. यार दोनों. Have you given it now? Yes sir, yes. वो better copy दे दें हमें. दूसरी दे दो. चले सर नहीं वो बड़ी जरूरी है. बेटर कॉपी आप देना. बेटर कॉपी हम पढ़ सकते हैं. क्वाइट क्लियरली रिटन आप पढ़ें. बहुत साफ लिखा है. बेटर कॉपी है सर. किधर है वो दी भी है. अब किसी और को दे दें. सारा काम नहीं कर पा रही हैं तो किसी और को दे दें. एक आदमी उधर, आधे इनको दे दें, आधे इनको दे दें.
جی بتا دیں. پڑھوں جناب پڑھوں. بس ایک اگر آپ برا نہ مانیں, مجھے پسند ہے لفظ لیجیبل کاپی, بیٹر سے لگتا ہے کہ کوئی امپروومنٹ آ گئی ہوگی. اب وہ یہی ہم یوز یہ کرتے ہیں, بٹ ٹھیک ہے آپ اس کو لیجیبل کہہ لیں. جی بسم اللہ. ہم یہ ہمارا جو پریکٹس ہے اس میں ہم وہ آئی نو وہ ڈیولپ ہو چکا ہے, مگر ہم اس کو کوشش کریں. ہاں پڑھیے مورخہ. جی ایک سیکنڈ سر, وہ جسٹس شاہ از لوکنگ فار دا کاپی. جی پلیز آئی ایم گاٹ اٹ سر. جی وہی چیز ایف آئی آر میں بھی لکھی ہوئی ہے. جی جی بالکل وہی ہے, یہ جسٹ فار یور کنوینئنس سر, اٹ از فار یور کنوینئنس. جی پڑھ لیں. جی سر. مورخہ 17/1/1972 کو آج سے قبل قصور میں مجھ پر بذریعہ فائرنگ قاتلانہ حملہ ہوا اور مجھے گولیاں بھی لگی, جس کا مقدمہ تھانہ شہر قصور میں درج ہے. اس کے بعد مورخہ 24/8/1974 کو اسلام آباد مجھ پر خود کار آلہ سے حملہ ہوا, جس کا مقدمہ بھی تھانہ اسلام آباد میں درج ہے, جن میں مفصل حالات درج ہے. پرسوں 9/11/1974 کو مجھے محمد حنیف الیکٹریشین ٹیوب ویل ماڈل ٹاؤن سوسائٹی نے بتایا کہ ایک یوم قبل 4-5 آدمی میرے گھر کا پتہ دریافت کر رہے تھے اور میری تلاش کر رہے تھے. آج قریب 12:30 بجے رات میں ماں اپنے والد نواب زادہ ایم اے خان, میری والدہ اور اپنی خالہ مسز آغا محمد مہجی اپنی کار نمبری LEG 9495 پر سید بصیر حسین شاہ کی کوٹھی واقع شادمان کالونی کی شادی سے فارغ ہو کر کوٹھی سے شاہ جمال کی جانب جا رہے تھے. میری کار دائیں ہاتھ ڈرائیو ہے جس کو میں خود چلا رہا تھا. میرے بائیں طرف میرا والد نواب زادہ ایم اے خان, میرے عقب میں پچھلی سیٹ پر میری والدہ اور ان کی بائیں جانب پچھلی سیٹ پر میری خالہ بیٹھی تھی. جب گول چکر کے قریب کار آئی تو اچانک دائیں طرف سے میری گاڑی پر فائرنگ شروع ہو گئی, جو تقریباً 100 گز تک میری گاڑی پر فائرنگ ہوئی. چند ایک گولیاں میرے والد کو سر پر لگی, ان کا کافی خون بہنے لگا اور کار دائیں طرف سے چلنی ہو گئی, جس کے شیشے ٹوٹ گئے. میں اپنے والد کو کار میں سیدھا امریکن ہاسپٹل UCH گلبرگ لے آیا, جہاں پر میرے والد فائرنگ کے زخموں کی تاب نہ لا کر جان بحق ہو گئے. یہ فائرنگ خود کار آلہ سے کی گئی, جس میں میرے والد نواب زادہ ایم اے خان قتل ہو گئے ہیں. یہ فائرنگ مجھ پر سیاسی وجوہات کی بنا پر کرائی گئی ہے, کیونکہ میں قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کا ممبر ہوں اور تحریک استقلال کا, جو کہ ملک کی سیاست میں حکومتی پارٹی کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے, مرکزی انفارمیشن سیکرٹری ہوں اور گورنمنٹ پر کڑی تنقید کرتا ہوں. یاد رہے کہ جون 1974 میں قومی اسمبلی میں مسٹر بھٹو نے مجھے مخاطب کر کے کہا تھا کہ میں اس شخص سے تنگ آ چکا ہوں, یہ شخص میری برداشت سے باہر ہو چکا ہے. یہ الفاظ قومی اسمبلی کے ریکارڈ اور اخبار بات میں موجود ہیں. No sir, this FIR, as your lordship have seen, it has 3 parts. Number 1 is the background of the incident, where the complainant says that he was fired at in Qasur in 72 and then Islamabad in 74. Number 2 is the narration of the events. Okay, how did this incident took place? And number 3 is his assessment, his opinion, his guess or his version that why this firing was made and who is responsible for that. These are the 3 portions. So far as first portion is concerned, that doesn't need much comments at this stage, but I will touch it later on. So far as I think who in those 2 FIRs that you mentioned in the first part, yes, is it on the record who was nominated there? I said I tried my best. I could not get copy, but from the record it emerges that Mr. Bhutto was not accused in both those FIR.
He was not. There It was unknown person? So far as the FIR at Kasoor is concerned, I believe there was some man group who was his political opponent, or within the party they were opposing each other. They were named in the second FIR, which was at Islamabad. None was Have you read Justice Shafiur Rahman's report? Yes, sir. मैं आ रहा हूँ सर, वो सारी Okay, ठीक है। पता है क्या फिर उसमें उन्हें जिक्र किया। सर मैं पढ़ दूंगा वो सारा, वो मेरे पास है। मैं चाहता हूँ जरा आप थोड़ा सा चीजें आहिस्ता आहिस्ता सबकी बात क्लियर होती जाए कि है क्या केस। वो मेरे पास है, मैं जब भी कहेंगे तो अभी पढ़ देता हूँ, मगर वो फिर सीक्वेंस टूट जाए। Now I am referring to the second part of this FIR, and I will very fairly, I will say this is the very good narration of the events so far as events are concerned. Your Lordship might have come across many FIR, and particularly in Punjab, we specifically attribute injuries even at night time. A fire hit in the head, B fire hit on the left leg, C fired hit in the chest. So this is the routine FIR, but in this FIR, very natural relations of the which has been described. And this has not been disputed anywhere. The fact that this incident took place at Shadman Chowk has not been disputed. The fact that car was being driven by Kasuri Saab has not been disputed. The fact that in car his father, his mother and Khala were sitting has not been disputed. The fact that his car was fired at has not been disputed. Fact that his father received the firearm injury, it has not been disputed. The only thing is that he says he received a number of bullet injuries. There is only one. Did any of the other occupants receive any? No, none. But sir, even I will give this allowance to him, because at that time when your father is hit and you are narrating the events, so he could not see how many injuries on his head. Obviously blood was oozing, so that is not much important. If he said he received injuries and there is only one injury, I think this is not important point of the case. अगर इसी ग्राउंड पे आप बेल देते थे, पता नहीं मैं क्या करता। नहीं, और दूसरा अब इसकी एक और एस्पेक्ट देखिए। In this FIR, so far as firing is concerned, none is named. As my lord was asking the question, who was named in the FIR, none is named in the file. What weapon was used, it has not been described. How many fires were shot, it has not been mentioned. So these are the salient feature of this FIR, but I will call it, again I will say, it's a very natural narration of the event, which is expected from a person who is in such a situation. So it is based on the suspicion that whatever he said in the National Assembly. No, that is the subsequent. He said what he said in the National Assembly. This is an incident of the National Assembly. He has not referred to any conspiracy. No direct allegation. No allegation. And but I don't want to much time spend on this aspect of the matter, because it's not that relevant and that material. And even in my assessment, the whole evidence of Kasuri Saab is not relevant. मगर धमकी तो इनको दी कि इनको ये मुझे पसंद नहीं है। नहीं, वो बात तो ये ना जी कि हमने तो ये देखना है जनाब। बात है FIR में ऐसा लगता है। मैं आज करने लगा हूँ। नहीं, आप बात सुन लीजिए, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अटैक इन पे होना था। इन्होंने लिखा है मैं लेफ्ट हैंड ड्राइव कार थी। नहीं, राइट हैंड लिखा है, राइट हैंड लिखा है, लेफ्ट नहीं लिखा। वो अटैक रात को 12 बजे जनाब, वो फिर लेफ्ट राइट का नहीं पता चलता। और दिस वाज 74, कुछ स्ट्रीट लाइट का भी इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, वो ऐसा इशू नहीं है। मैं क्योंकि माय लॉर्ड हैज सेड कि जी टाइम का मसला है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपका जो वक्त है ना जी, इसको हम बाद में डील कर लेंगे। फिर वो इन्वेस्टिगेशन मैंने बता दिया। अब वो अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको पेज भी बता देता हूँ। ये पेज है 39, पुलिस फाइल नंबर 6 आपके पास है जी। और एक तो पुलिस फाइल है ना जी जो हाथ से लिखी है, ये बेटर कॉपी है। निकालो पेज, पेज 39। ये चालान है?
نہیں سر یہ وہ چینج آف انویسٹیگیشن کی میں بات کر رہا ہوں. پہلے میں نے کہا نا جی کہ پولیس انویسٹیگیشن لوکل پولیس کرتی رہی, پھر اس کے بعد یہ CIA کو ٹرانسفر ہو گئی. مل گیا جناب کو پیج پڑھوں میں؟ نہیں ضرورت ہے آپ کو پتہ نہیں پڑھنا چاہتے تو ٹھیک ہے. نہیں میرا مطلب آپ نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے. اس میں صرف یہ ہے, میں خاص بات ہے تو بتا دیں. میں صرف یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ آرڈر فلاں کے تحت یہ CIA کو ٹرانسفر ہوگی. اگر جناب نے پڑھ لیا تو ٹھیک ہے, میں نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے. بیسیکلی آپ چالان پڑھنا چاہتے ہیں, اگر چالان وہ چالان سے پہلے میری گزارش یہ ہے, اب بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ میں جناب کو بتانے لگا ہوں کہ یہ کلوز کیسے ہوئی, کس کے آرڈر سے ہوئی اور کس طرح ری انویسٹیگیشن ہوئی. It's a very important point and your lordship has phrased the question کہ in what circumstances this investigation, re-investigation started. This is a very important point. I need your kind indulgence on this point. It's a very, very important point. No, sir, your lordship kindly see this close of investigation, closure report prepared under Rule 25.557. 25.57 and Police Rules 1934. The form is 25.572 and it was prepared by Abdul Hamid and that is available on page 105 of this file number 6, the same file. جی مل گیا سر؟ مل گیا. یہ پڑھوں سر؟ 105 یہ تو مجھے FIR نظر آ رہی ہے. نہیں سر, نہیں FIR نہیں ہے. فارم رپورٹ خاتمہ زیر دفعہ 173. وہ 173 میں یہ رپورٹ وہی بنتی ہے. بیسیکلی رول اس کا ڈفرینٹ ہے مگر اس کی باڈی میں وہ ساری باتیں لکھی ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک, اگر اجازت دے تو میں پڑھ لوں اس کو. اگر آپ سمجھتے ہیں پڑھنا چاہیے. بڑا ضروری ہے. پڑھیے. اس میں نہیں ملے گا سر, یہ پولیس رولز ڈفرینٹ ہیں. دونوں ہم دیکھ رہے ہیں, میں دونوں باتیں. 173 ہے رپورٹ انویسٹیگیشن کی. وہ کلوئر رپورٹ کے لیے ایک پرٹیکولر سیکشن ہے. آپ کی آنکھیں بہت تیز ہیں, میں سمجھا آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. جی آئیے سر, اس کو پڑھ لیتے ہیں. یہ میں ریلیونٹ پڑھوں گا سر. جی پہلا تو یہ ہے نا, یہ جو پہلا پیرا ہے یہ میں نہیں پڑھتا کیونکہ یہ سارا FIR ہے. اب میں سیکنڈ پڑھنا چاہوں گا. ہر پہلو پر تفتیش ہوتی رہی. آج تک کی تفتیش سے مقدمہ حاضہ میں کوئی سراغ ملزمان نہ ملا ہے. مقدمہ حاضہ میں اب تک کوئی ملزم گرفتار نہ ہوا ہے. مقدمہ حاضہ کافی درینہ ہو چکا ہے. درینہ مطلب سر پرانا, I believe it's a Persian words. درینہ ہو چکا ہے جس میں سراغ براری کا کوئی فی الحال امکان نہ ہے. مقدمہ کو مزید زیر تفتیش رکھنا محض بے سود اور توسیع الوقتی ہے. لہذا مقدمہ حاضہ میں رپورٹ قائمہ بصیغہ عدم پتہ, یہ ہے جناب وہ جو بصیغہ عدم پتہ, نو کلو نو ٹریس, مرتب کر کے بمراز سماعت ارسال ہے. بعد ملازہ مثل مقدمہ حاضہ کو عدم پتہ داخل دفتر فرمائے جانے کا حکم تحریر کیا جائے. یہ تفصیل لکھی ہے سر. اور اس کے بعد یہ آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ اس کے مقصد ہیں DSP دفتر, اور اس کے نیچے SP کے ہیں 24/4/76 کو. اور پھر بالکل نیچے آپ دیکھیں گے تو میجسٹریٹ صاحب کا آرڈر ہے. یہ 9/5 نہیں سر, نہیں 3. یہ کس کا ہے؟ 9/5 کس کا ہے؟ یہ اندراج شدہ ہے جی, یہ تو اندراج انڈورسمنٹ ہے. ہاں 3/5 اور اس کے اوپر میجسٹریٹ صاحب لکھتے ہیں حسب استدعا پولیس مقدمہ بصیغہ عدم پتہ داخل دفتر ہوئے. This is very important. So this investigation was closed by the order of the magistrate. The police just recommended.
یہ جو ہر پہلو کا لفظ دیکھا گیا اس طرف رائٹ ہر پہلو سے مراد وہ جو کانسپیریسی وغیرہ تمام شامل ہر پہلو they said we have seen every aspect of the case from different angles. No clue could be. Yes, this was their opinion at that time. But the point which I want to impress is that this was the order of the magistrate. The police just prepared the report, and as required under the rules, it went to the magistrate after it was signed by the DSP and SP. And then magistrate passed the order. This is a very important point. This order was challenged anywhere? No. یہ آرڈر آج تک انٹیکٹ پڑا ہوا ہے. جی بالکل انٹیکٹ ہے. انٹیکٹ پڑا ہوا ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ری انویسٹیگیشن جو ہے وہ بائسنس ظاہر کرتی ہے وداؤٹ بینگ سیٹسفائڈ دی آرڈر آف دی میجسٹریٹ. سے بھی اگلی چیز پہ وہ چلی جاتی ہے. اب باعث کا تو اردو ترجمہ مجھے نہیں پتا، مگر اگر آپ مجھے اردو میں پوچھیں گے تو یہ بددیانتی ظاہر کرتی ہے. باعث تو بڑا سیولائز سا ورڈ ہے نا جی. بدنیتی بدنیتی نہیں، باعث اور چیز ہے. اب I don't know the appropriate word in Urdu. تعصب، یس وہ تعصب ہے. باعث تعصب ہے. This is not باعث. This is بددیانتی. یہ ایسپیکٹ کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ نے کنسیڈر کیا یا نہیں؟ نو میں نے آپ کو آبزرویشن، کیونکہ اتنی لمبی ججمنٹس ہمیں نہیں پتا. سر وہی تو میں عرض کر رہا تھا کہ سپریم کورٹ کی تو میں نے آبزرویشن آپ کو پڑھ دی اس پوائنٹ پہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ کلوز کیا گیا اور اس کے بعد یہ ایف آئی اے نے انویسٹیگیشن شروع کر دی. دیٹس آل. کو پڑھ لیجیے گا. لیکن میجسٹریٹ کے آرڈر کا تذکرہ نہیں کیا. نو. لیکن آپ کے خیال میں جب یہ چالان آیا تو وہ تو میجسٹریٹ نے اس کو انڈورس کیا، تو ڈونٹ یو تھنک اٹ واز این امپلائڈ؟ نو سر، چالان تو ایک سبسیکوینٹ سٹیج ہے نا، اس کی تو ریکوائرمنٹ ہی ڈفرینٹ ہے. انڈورس نہیں کیا اس نے. آپ سے اس کی بات کر رہے ہیں سپورٹ کی. آپ دیکھیں نا، یہ آپ پیج 4 پہ آ جائے نا. نہیں 4 اس کو چھوڑے سر. ہاں آپ ایک چیز ہے، آپ کی بات درست ہے کہ اگر میجسٹریٹ نے ایک چیز کو کلوز کیا ہے تو اس آرڈر کو ان نے it had to be set aside یا it had to be recalled. Yes. That wasn't done. صحیح. یہ کہا جا سکتا ہے جس سے ہم آپ کی اس میں ہم وہ مانگ رہے ہیں اسسٹنس کے. ٹھیک ہے، there was no recall of that order, but what about جب چالان دوبارہ سے آیا اور وہ آگے جائے گا کمپٹنٹ کورٹ کے پاس، میجسٹریٹ سیشنز کو بھیجے گا، تو اس نے وہ چیز دیکھا will that not compliance تو نہیں ہوئی پھر؟ No, magistrate can't do anything to a case which is exclusively triable by the court of session. He cannot pass any order except that this file be sent to the court of session. Yes. This is for the session court, and from session court this case went to the high court. That stage will come later on. For the time being, my submission is that this reinvestigation, I will go further how it started. I will show you the documents. This order was not challenged. There is no mention of this order either in the judgment of the High Court or the Supreme Court. There's nothing. ملک صاحب، اس میں ایف آئی آر داخل دفتر کنسائن ٹو ریکارڈ ہوا ہے، کینسل نہیں ہوئی ہے ایف آئی آر. میں یہی عرض کر رہا ہوں، ای میں گئی نہ سی میں گئی. نہیں بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. اور دوسرا ایک چیز یہ پھر فرمائیے گا کہ اس میں پھر ری انویسٹیگیشن کا کوئی آرڈر ہوا؟ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں نا جی کہ ری انویسٹیگیشن پہ تو ابھی ہم آ رہے ہیں. پہلے تو یہ پوائنٹ کلیئر کر لوں میں کہ یہ آرڈر کیا کس نے کلوجر کا؟ میجسٹریٹ. اب اس کو ری اوپن کرنے کے لیے اٹ از کوسچن آف کامن سینس کہ یو ول گو ٹو دا میجسٹریٹ صاحب، وی ہیو دس فریش ایویڈینس اینڈ کائنڈلی گرانٹ. وی گاٹ دی پوائنٹ. نیکسٹ پوائنٹ صاحب ان کو بھی تو جواب دینا ہے اگر اجازت دے. میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ ایف آئی آر کینسل تو نہیں ہوئی؟ بالکل نہیں ہوئی. ری انویسٹیگیشن کا آرڈر ہونا ہو سکتا ہے. ری انویسٹیگیشن واز پرمیسیبل, but of course under the provision of law.
You have to follow a procedure for with the permission of the magistrate. Yes, quite right. This is what you are. Quite right. As my Lord Justice Yahya was asking, the magistrate at the time of submission of challan is not required to examine. نہیں یہ سب کا مقصد یہ تھا کہ جو subsequently ultimately چلان جب آیا اسی کی بات کر اگر اس وقت جب چلان آیا تو جب وہ آٹومیٹکلی سیشن کورٹ میں چلا گیا it doesn't amount to endorse the second investigation. Not at all, not at all, not at all. اس میں تو یہ چالان جب آیا میجسٹریٹ یہ تو کچھ وہ کرے گا نا جب آپ سر یہ تو سچویشن آئے گی نا کہ اگر آپ ملزم کو بلاتے ہیں تو وہ یہ پوائنٹ ریز کرے گا نا میجسٹریٹ کو کہاں سے پتہ چلے گا ان لوگوں نے دیکھا ہی نہیں اس کو نہیں انہوں نے تو دیکھا نہیں ملزمان تو تھی نہیں میجسٹریٹ کے پاس اینڈ ایون دے ڈڈ ناٹ گو ٹو دا سیشنز کورٹ یہ تو اب اگلی سٹیج آئے گی پہلے میں خیر اس کو ذرا ڈسکس کر رہا ہوں Am I clear now, sir? Thank you. Then, sir, how this reinvestigation started? وہ میں نے آبزرویشن آپ کو بتا دی پی ایل ڈی 1979 سپریم کورٹ 53 پیرا 9 پیج 61 پہ آبزرویشن ہے کہ ہاؤ دس واز کلوز اینڈ ہاؤ دا ری انویسٹیگیشن اسٹارٹڈ یور لارڈشپ میں ریڈ اٹ اب ٹائم کا پرابلم ہے جناب میں اب اگر کہتے ہیں تو پڑھ دیتا ہوں اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں انہوں نے مجسٹریٹ کا ذکر ہی نہیں کیا نہیں ان کو بالکل نہیں کیا انہوں نے کہا کہ یہ کلوز کی ہے ڈی ایس پی نے آفٹر گیٹنگ اپروول فرام دیئر پولیس ہائرارکی آئی جی ڈی آئی جی whatsoever it is. Would the complainant know that the investigation has been closed? I don't know, sir. I don't know. And Malik Saab, on who's saying this and reinvestigated started? Sir, please, I'm now submitting, I'm coming to that point. I'm coming to, it's a very important question my Lord has asked, but now I'm moving towards that. نہیں ٹھیک ہے وہی جی اب سر وہ ایشو بھی ہے ٹریبیونل والا بٹ دیٹ آئی ول ڈیل سبسیکوینٹلی وہ جو ٹریبیونل میں جناب نے کہا شفیع الرحمان صاحب کا ٹریبیونل ہے اس میں بھی میں نے نوٹ کیا ہوا ہے جس میں قصوری صاحب نے کہا کہ یہ میرا نام لکھانے کا مقصد یہ بالکل نہیں تھا کہ وہ بھٹو صاحب خود ہیں ہو سکتا ہے کوئی ان کی بات سن کے کوئی دوسرے نے کر دیا یہ ان کا بیان ہے ٹریبیونل اب وہ بٹ میں ابھی اگر کروں گا تو یہ سیکوینس آپ چلیں جیسے آپ کریں وہ میں نے ویسے کلیئر کر دیا آپ کو کہ وہ وہاں جو ٹریبیونل میں بات کیا ہے Now sir we are coming to re-investigation. Now if your lordship kindly look file number 21 Zimni number 96 21 یہ بھی ہے 21 بھی ہے سر 3 ہے بہت بڑی بڑی اور اس کا ایک تو اوریجنل تھی پھر اس کی یہ کاپی پھر میں اس کو کہوں گا والیوم 21 نکالیں یہ ہے فائل 21 تھینک یو اس کا بھی اب وہ پہلے اس کا اس کے پیج اس کا پیج ہے سر 1 ضمنی نمبر کیا بتایا میں ضمنی نمبر سر 96 ٹاپ پہ آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جہاں ضلع لاہور لکھا ہے نا اس کے نیچے لکھا ہوا ہے رپورٹ ضمنی 96 والیوم 21 کا ہے بھائی بڑی مشکل سے سر یہ ریکارڈ آئی ول سے کہ اٹس ناٹ پراپرلی بین ارینج اور اس کا مارکنگ اور نمبرنگ بھی بڑی کوئی فائل کدھر ہے کوئی کدھر ہے بہت ٹائم لگا نمبر کے لیے کیوں پڑے میں 22 ہے اردو میں دوسرا مائک قریب بتاؤ صرف سیٹنگ کرو بتاؤ کون سی فائل کون سا پیج ہے منصا سر پیج 1 یہ آپ کے پاس کون سی فائل ہے جناب یہ فائل نمبر 21 یہ اس کا پہلا پیج یہ 4-5 پیج ہیں جو انڈیکس ہے اس کی آگے جو فرسٹ پیج ہے نا بیٹا یہ دکھاؤ بہتر کاپی کس چیز کی ہے ضمنی کی جی سر یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں ٹھیک ہے کہ یہ ہوا یہ کہ یہ جو ضمنیاں لکھی جاتی ہیں مائی لارڈ نوز اٹ ویل یہ ہاتھ سے لکھی جاتی ہیں یہ ساری فائلیں ہاتھ سے لکھی ہوئی ہیں مگر شاید جناب کی اسسٹنس کے لیے کسی نے اس کی کاپیاں کر کے بھیج دی بٹ میں نے ویریفائی کیا جو میں بات کر رہا ہوں وہ میں نے ہاتھ کی لکھی ہوئی میں بھی پڑھی ہے اگر جناب حکم کریں گے تو میں وہ بھی ریفر کر دوں گا نہیں آپ کہہ رہے ہیں اسی کے مطابق ہمیں پورا تسلی ہے فائل 21 کا پیج کیا سر 1 آپ کے پہلے 3-4 پیج چھوڑ دینا سر وہ انڈیکس ہے
ये इंडेक्स के 3 पेजेस हैं, ये छोड़ दें, इसमें सारी वो डिटेल है। इसमें क्या दिखाना चाह रहे हैं आप हमें? सर मैं पढ़ना चाहूँगा इसको। पढ़िए। ये दोबारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कैसे? जी हाँ, वेरी राइट। ये as my Lord Justice Mother was asking, sir, this they are now talking, and madam, this is how it started. I will now come to the or whether there was order or not, that is just something else. साथ ये भी बता दे कि who is competent to pass order for reinvestigation. सर पहले एक तो गल चलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। I always love the questions and I am ready to answer every question, but the problem is, as of my Lord has said, नहीं आप चलें, आप अपने तरीके से चलें। नहीं मैं आपके तरीके से चलूंगा। नहीं हम बाद में सवाल पूछेंगे। चलें आप चलिए। अगला मैं इसको पढ़ता हूँ। ये आप अपने राइट हैंड साइड पे देखिए 24/7/1977 और उसके टॉप पे लिखा है मुरत्तबा अब्दुल खालिक DDFIA। मुरत्तबा का मतलब है कि वो प्रिपेयर्ड इट, अगेन इट इज ए पर्शियन वर्ड मुरत्तबा। अब ये लिखते हैं जनाब अली रिपोर्ट ज़िमनी नंबर 95, ये पिछली का हवाला दे रहे हैं। मोरखा 1/10/75 तहरीर है हस्बे अहकाम मरकजी हुकूमत FSF की कार्रवाइयों के बारे में इंक्वायरी शुरू है। ये इंक्वायरी हाय मोरखा 13/7/1977 से जारी है। FSF का रिकॉर्ड मुलाजा किया जा रहा है और मुतलका अशखास व मुलाजमीन FIA से खुफिया दरियाफ्त जारी है। इस दौरान में FSF के खिलाफ अवाम की शिकायत भी ज़ेर दरियाफ्त है। नवाब मोहम्मद अहमद खान का कत्ल भी खुफिया तौर पर ज़ेर दरियाफ्त था और लाहौर रेलवे स्टेशन लाहौर पर मार्च 1975 में जो बम का वाक़या हुआ था उसको भी देखा गया है, जिसकी एक स्टेज पर ट्रिब्यूनल ने ये रिमार्क दिया था कि तफ्तीश अच्छे पैराई में ना हुई है। रेलवे स्टेशन वाले केस की दरियाफ्त के सिलसिले में ये मुखबरी हुई कि अगलब गुमान है, गालिब यस गालिब मतलब क्या उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे बेटा? समझ गया सर। अगमान है कि नवाब मोहम्मद अहमद खान का कत्ल भी शायद FSF की कार्रवाइयों का नतीजा है। इस शक को मजीद तकवीत इस बना पर पहुंची कि जाए वकूआ से गोली बारूद के जो खौल कब्जा में लिए गए थे उसका बोर एमुनिशन FSF के पास ज़ेर इस्तेमाल है। ये गैर मुसद्दका मुखबरी हुई कि इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन ASI और इफ्तिखार FIA इस्लामाबाद और अफसरान इंचार्ज दरियाफ्त हाय वजारत दाखिला से बात की। लाइन छोड़ गया जी। और इनके अब मैं वो जो इस प्रेशर में होना जी कि मुझे जल्दी करनी नहीं वो वही इम्पोर्टेंट और उनके दीगर साथी इस कत्ल के जिम्मेदारी है। ये इतला डायरेक्टर साहब FIA सेंट्रल जोन को दी गई, जिन्होंने डायरेक्टर जनरल साहब FIA इस्लामाबाद और अफसरान इंचार्ज दरियाफ्त हाय वजारत दाखिला से बात की, जिन्होंने बाकायदा हुक्म दिया। अब ये इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने बाकायदा हुक्म दिया कि मुकदमा हाजा जो अदम पता अरसाल हो चुका है उसकी तफ्तीश FIA अपने हाथ में फौरी तौर पर ले ये हुक्म मुझ तक बवसातत जनाब डायरेक्टर साहब FIA सेंट्रल जोन पहुंचा, जिस पर मैंने मिसल थाना इचरा से हासिल की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। He claims that this file was taken by him from police station Ichra, obviously before writing of this Zimni. This he is writing on 24th of July 1977. हासिल की, जिसकी तरीरी इतला नोट की शक्ल में DSP इचरा को कर दी। कल इस किस्म की इतला चिट्ठी DIG साहब को दी जाएगी। अब जनाब ये तो हो गया इसका क्लेम। अब हम ये देखते हैं कि ये फाइल उस पुलिस स्टेशन से कैसे ली गई।
ایک اس پوائنٹ میں ملک صاحب ایک بات اس میں کہ یہ جو مخبر کی اطلاع تھی کوئی ان رائٹنگ کوئی چیز ہے کہ مخبر کی اطلاع کو کہیں پہ ریکارڈ کیا ہو؟ نہیں وہ یہ پروٹیکٹڈ ہے ایویڈنس ایکٹ میں کہ آپ پولیس کو نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کو جرم کی اطلاع کہاں سے ملی. and there is a wisdom behind that. نہیں وہ ہو نہیں سکتی. صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو مخبر نے بیان کیا اس بیان کو کہیں پہ رائٹنگ میں کسی ریکارڈ پر آیا کہ یہ ہوا ہے. یہی ہے جو میں نے پڑھی. مگر یہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں یہ اطلاع ڈائریکٹر صاحب ایف آئی سینٹرل زون کو دی گئی. انہوں نے دی نا مخبری کی اطلاع. نہیں ابھی سوال نہیں آیا. سوال یہ ہے کہ ڈائریکٹر جو تھے ایف آئی اے کے ان کا کوئی بیان ہے؟ وہ گواہ بھی نہیں نہ ان کا کوئی. وہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے مخبر نے دی. مگر یہ تو پھر مخبر تو چھوڑیں وہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات. مگر یہاں تو انہوں نے بیان کر دیا کہ یہ بیان ڈائریکٹر ایف آئی نے مجھے دیا ہے. بالکل ٹھیک. کم از کم ڈائریکٹر ایف آئی سے تو پوچھ لو کہ بھائی یہ میں I will respectfully submit sir this is not that important. This is not important. Okay. Important point is when they started the investigation. And then two other questions. Number one, when did they get a record from the police station of the investigation which was closed? And number next, who ordered for the reinvestigation? And there's a related question. Yes. How did it go from police to FIA? تو یہ اگلا کوشچن ہے جی. وہ تو اب میں اسی لیے چاہ رہا ہوں کہ میں تھوڑا سا اس کو ذرا پوائنٹ کو کلیئر کر دوں. اب جناب میں اگین I will refer to file number 6 of the police file. Page 108. جی. اب یہ بھی میں اگر اجازت دیں تو پڑھوں گا. جی پلیز. جناب علی مل گیا سر؟ Yes. My Lord Justice Shah has got this. Everybody got it. No, I know. You're only concerned with Shah Sahab. میں اس کا جواب پلیز پروسیڈ ابھی نہیں دے سکتا. گزارش ہے جب بھی آپ جواب دیں پھر ہمیں بھی بتا دیں. ٹھیک ہے. گزارش ہے کہ بحکم سینٹرل گورنمنٹ مقدمہ عنوان بالا کی تفتیش ایف آئی اے لاہور کر رہی ہے اور مقدمہ داخل دفتر عدم پتہ ہو چکا ہے. وہ تفتیش کر رہے ہیں, مقدمہ داخل دفتر ہو چکا ہے. بذریعہ درخواست حاضہ استدعا ہے کہ مقدمہ حاضہ کی رپورٹ عدم پتہ لفظ کاغذات بسلسلہ تفتیش مقدمہ محافظ سے حاصل کرنے کا حکم صادر فرمایا جائے. یہ محمد بوٹا انسپیکٹر صاحب ہیں, 8/7/1977 کو یہ لکھ رہے ہیں, اور اگر رائٹ سائڈ پہ دیکھیں وہ وصول کر رہے ہیں 8/7/77. 8/8 اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ انویسٹیگیشن وہ شروع کر رہے ہیں 24/7 سے, ڈاکومنٹ لے رہے ہیں 8/8 کو. انویسٹیگیشن اس نے لاسٹ سمنی 95 کا ذکر کیا, 1/10/75. بالکل ویری رائٹ. اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جناب انویسٹیگیشن ری انویسٹیگیشن شروع کر دی اور فائل جو ہے وہ بعد میں لی گئی اور اس میں کہا گیا کہ ریکارڈ حاصل کیا جا چکا ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں نا جو ضمنی پہلی جو عبد الخالق لکھ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ ریکارڈ تھانہ اچھرا سے حاصل کیا گیا, اور حاصل کب ہو رہا ہے یہ ہوگی. اب آ گیا اگلا کوشچن کہ یہ ری انویسٹیگیشن کیسے ہوئی. یہ کوشچن اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوشچن ایز پٹ بائی مائی لارڈ مسٹر جسٹس مدر اینڈ ایون جسٹس ہلالی. There is no application on the record. I will repeat it. There is no application on the record to the magistrate for reopening the reinvestigation for his permission, or any application to the higher forum of the magistrate for setting aside the order. There is no application. So patently illegal. Number next, sir. Certainly, if there was some order for reinvestigation, obviously it would be under some provision of law, under section so and so, such and such act,
this investigation is transferred from the police and entrusted to the FIA. But sir, if your lordship have a look at the FIA Act, I think it was passed in 1975, if I'm not wrong, 1970. There is no provision. There is no provision in that act that any investigation from any agency can be transferred and entrusted to the FIA. There is no provision. And there is nothing on the record what provision of law was invoked for this particular purpose. Don't you think they were investigating the officials of FSF, which led to this? No, so, but as far as the investigation of those officials in FSF, that was competent. But you say that after that they could not have. If your lordship kindly read the first Zimni, they say that when we were investigating the affairs of FSF, we came to know that they might be involved in this case, and we informed our officer, and they transferred this investigation. So under what law they transferred? Besides the point whether they went to the magistrate or not, because this is the most important point, why they did not go to the magistrate, but we ignored it for the time being. Even if we ignore this fact that the magistrate approved the police report and closed the case, but they wanted to reinvestigate, okay, they can, suppose they can. Who was competent to order for reinvestigation? And if competent, under what provision of law? This is my point. What provision of law order will be passed? As your lordship knows it very well, under the NAB ordinance there is a provision for transfer of investigation from local police to the NAB authorities. But there is no provision. ठीक है, अब समझ गए. Next point. जनाब, ठीक है सर, आगे तो चलें. अब मैं इस पे वो PW41 को रेफर करना चाहता हूँ, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, थोड़ा सा ज्यादा नहीं पढ़ रहा सर, उसका थोड़ा सा बयान पढ़ रहा हूँ, जिसमें उसने इन्वेस्टिगेशन के बारे में कहा है, दैट विल बी द आंसर टू द क्वेरी ऑफ माय लॉर्ड जस्टिस सियाया, कि जी उसने क्या कहा. ये वॉल्यूम है 4. अब देखिए ना, डॉक्यूमेंट कोई एक वॉल्यूम में, दूसरे वॉल्यूम में नहीं, आपने माशाल्लाह बड़ा मेहनत की है. बताऊं, मैंने नहीं किया सर. क्रेडिट गोज टू दीज टू जेंटलमैन who are standing behind me. This all has been done, 90% credit to these two gentlemen. I have not done anything. Volume 4, page sir, 690. PW41. Even sir, I'm addressing my lord, yes sir, yeah. Even the order for investigation in the affair of FSF was verbal. जी वॉल्यूम 4 आ गई हाथ में, आप बताइए. जी सर, पेज 690. 690. ये टाइप पेज है. ये टाइप पेज, ये तो एविडेंस का पेज है ना जी. अच्छा, ये एविडेंस का पेज. 690 जनाब, यहाँ से ये क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है ना जी. मिल गया है? नहीं मिली. मिल गया सर, बाकियों को अभी मिल जाए तो अगर इजाजत दें तो. जी मिल गया. चलिए सर, वो नहीं, वो मुझसे ज्यादा जवान है, वो इनको जल्दी मिल जाएगा. जी फरमाइए. जी सर. जी सर, ये क्रॉस एग्जामिनेशन है, और इसमें ये पॉइंट नोट कर लें कि ये जो वकील साहब हैं जो क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं, इरशाद अहमद कुरैशी साहब हैं. ये भुट्टो साहब के वकील नहीं हैं, ये उनके वकील हैं जिन्होंने कन्फेशन किया हुआ है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. जिन 3 मुल्ज़मान ने those who have been hanged, they were co-accused, they were hanged. All 3 persons whose names are mentioned, kindly see. Co-accused lawyer. Cross examination by Mr. Irshad Ahmed Qureshi, advocate. Falsufi Ghulam Mustafa, confessed, hang. Iftikhar, confessed, hang. Arshad Iqbal, confessed, hang. This is he's their counsel. Now kindly see the reply. The direction to conduct the inquiries into the performance of FSF and its officer were conveyed to me by my director verbally. Sir, this is the position. Even that was not under some order, written order.
दूसरा पेज बताओ. Was it a retracted confession? No, they remain stick to their confession. So then why is he cross-examining? But they were accused, but they said that we did confess their crime, but said we were compelled, we were under the circumstances. This confession was 164 confession. 164 ने पूरी तरह रिट्रैक्ट नहीं किया ना जी, कन्फेशन के साथ उसको जस्टिफाई करने. Mitigating. मैं अगर इस पे आ जाऊंगा मेरा I am ready for you even for a month. No, I just want to know that when you use the word confession, it was a 164 statement? It was 164 statement, and even in that 164 statements, did he name Mr. Bhutto or not? No, they had nothing to do with Bhutto. They said we did under the direction of Mia Abbas and Ghulam Mustafa. So they did not mention. वो तो इस confession में उनका जिक्र ही कोई नहीं है ना जी, वो relevant भी नहीं है उनके लिए. So confessed their crime. No, I want to write it. Committed on the instructions. On the direction of Sufi, this Mia Muhammad Abbas and Ghulam Hussain. Mia Abbas. Who was he? He was Deputy Director FIA. Deputy Director FSF. And the other gentleman? Other gentleman was Ghulam Hussain. He too was from FSF. Probably he was Inspector FSF, and he became approver. He's the second approver. सब इसकी चेन में थोड़ा सा अगर इजाजत दें तो क्लियर करूं केस क्या है प्रोसिक्यूशन का, ताकि ये थोड़ी सी आपको क्लैरिटी हो जाए. री इन्वेस्टिगेशन की हद तक तो क्लियर है कि ये वर्बल थी. निशानी वो आगे एक और अगर एक और पढ़ लेना जी, एक और पेज तो और क्लियर होगी. वो भी पढ़ लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि प्रोसिक्यूशन का केस 2 मिनट में बता दूंगा. ठीक, उसी पे ये पेज 693 पे जनाब अगर देख लें 693. 692 पे भी देखिएगा, उन्होंने लिखा है कि इन्वेस्टिगेशन जो है गवर्नमेंट के ऑर्डर पे री इन्वेस्टिगेशन हुई है. ये पेज 692 पे. हाँ बिल्कुल कह रहे हैं. But where is the order? Where is the order? Such order is available. सही है, अपना जो वो तो मैं कह रहा हूँ, मैंने तो खुद कहा. अब 693 पे आ गए, बताइए. 3 में क्या है? ये जनाब के क्रॉस एग्जामिनेशन, ये फिर ये मियाँ अब्बास के वकील हैं कुर्बान सादिक इकराम साहब, हमारे जज भी रहे हैं, हाई कोर्ट के फौत हो गए हैं. अब ये जनाब जरा पढ़िए, बड़ा इंटरेस्टिंग है. I did not come across any written order entrusting the investigation of this case to the FIA. अब ये उनका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सर कह रहा है कि I did not come across, but such an order must be in the office of the director FIA Lahore. The general inquiries into the performance of FSF and its officer were started by the FIA on or about 13/7/1977. No written order in this respect was given to me. I don't know the original authority from which the order to conduct the inquiry initially emanated, but I was ordered by my Director General verbally. ये है. अब इसको आप बायस कहेंगे, डिसऑनेस्टी कहेंगे, क्या कहेंगे? और ये बड़ी शॉकिंग चीज है. अब मैं आगे जाऊंगा ना तो फिर आप देखेंगे कि क्या हुआ. तो ये है. अब ये चीज, माय लॉर्ड, आई एम क्लियर नाउ. Now I am coming to a summary of the prosecution case, as my lord put. Sir, the prosecution case, in 2 minutes I will sum up this, is that there was a In the meanwhile, any private complaint was also filed? Yes, sir. Well, I will deal that. You will come there. बड़ा लंबा है ना सर, ये बड़ी इसमें तलद्दुद करनी पड़ी. आपने नोट किया कि एक पेज जो एक फाइल में है, दूसरा दूसरी में है, तीसरा चौथी में है, उनको इकट्ठा करना फिर बड़ा समराइज कीजिए. 15 साल के बाद मुझे ये काम करना पड़ा. अब जनाब मैं ये गुजारिश कर रहा था कि ये समराइज में ये करता हूँ. We have to keep you entertained in your retirement, Manzoor Malik साहब. I feel, sir, this is honor for me and this is my duty. I don't think anyone else could have done this job. बड़े लायक आदमी माशाल्लाह इत्तेजाज हसन साहब बैठे हैं, अजहर रुहानी साहब बैठे हैं. मैं तो इसको ये ड्यूटी समझता हूँ सर. मैं अब एक बात करने लगा हूँ कि हमने प्रैक्टिस में जब भी ये केस साइट किया, इवन द मैजिस्ट्रेट साइड छोड़ो जी,
Magistrate did not like to even read this order. And I still remember, sir, I was counsel in hijacking case at Karachi. I was counsel for one of the accused. And Batalvi Saab was very eminent lawyer. अब वो भी डिफेंस साइड पे थे, तो प्रोसिक्यूशन ने जब भी उन्हें एम्बैरस करना होता था, कोई बहस शुरू होती थी, तो वो ये जजमेंट निकाल एंड आई रिमेंबर द सिचुएशन 25 years बैक. तो ये आपकी ड्यूटी है. मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, मैं आपको बातें बता दूंगा उसको किस तरह डील करना है, इस इम्प्रेशन को कैसे ख़त्म करना है कि ये आगे आप जाएंगे तो इट विल बी मोर शॉकिंग. तो अब प्रोसिक्यूशन केस ये है कि देयर वाज ए कंस्पिरेसी sometimes before 74 between late Zulfikar Ali Bhutto and probably, if I'm not mistaken, Haq Nawaz Twana, who was Director General FSF, and Mia Muhammad Abbas, who was Deputy Director FSF, for assassination of... The conspiracy section was incorporated in the charge or no? है चार्ज में तो है, सदा में भी है, चार्ज में भी, FIR में नहीं. अब मैं सर इसको खत्म कर लूँ अगर इजाजत दें तो. जी. अब वो ये था कि जी there was a conspiracy between late Zulfikar, उसका टाइम नहीं दिया गया, but obviously that was after the creation of FSF and before Masood Mahmood became the Director General of FSF. Haq Nawaz Twana, Zulfikar Ali Bhutto and Mia Muhammad Abbas. There were three. Conspiracy was to assassinate Ahmad Raza Kasuri Saab, who with grace of Allah is still alive. May Allah give him long life. And Haq Nawaz Twana retired and Masood Mahmood was appointed as Director General FSF. That I will deal separately. And then he was introduced in this conspiracy. Masood Mahmood was introduced in this conspiracy. Then Masood Mahmood, late Zulfikar Ali Bhutto and Mia